Okay, sorry for the delay, and we are on live now. So let me start. Are you guys there? Yep. So Vanakkam and welcome to Tamil Talks, everyone. So my name is Praveen Suresh, and for this discussion, Tamil Talks. Thank you for opening your camera. So for this discussion, Tamil LGBTQIA and mental health, I'm going to be the moderator for today. So can I get you all to introduce yourselves? You're muted, sorry. Hi everyone. Sorry. Hi everyone. My name is Kaabilash. I'm from Malaysia, Kuala Lumpur, and I'm 20 this year. Next participants. Okay, Logesh commented saying that Logesh Kumar from Negeri Sembilan, Malaysia, and 22. Nice to know you. Nice to know you too, Logesh. And Arvind, are you there? Hello everyone, I'm here. Hi, this is Irwin from Slangor. And yeah, I'm 21 this year, and I'm currently doing my internship after completion of diploma in business studies. And yeah, that's it. Anything else? Oh yes, and I could say this, that I'm a proud gay. All right. Thank you, Irvin. That was a very nice introduction. Yeah. So before we proceed with our discussion today, I just want to let you all know why I am interested in this topic. Because as a queer person, I know how it feels to be oppressed and marginalized in this community. So today I would just want to listen to you, your stories, your experience on being queer, and also how did it affected your mental health. And also I can say I'm here to connect with you all today. So my first question is for everyone, which is like, why are you guys interested in this topic, and what made you to sign up for this? Okay. Can I go first? Yep, sure. Okay. So what actually drew me to this meeting is that this is like the first time I'm hearing mental health within the LGBTQIA community, and it's something new. Like not everyone ask us like how we feel, especially the LGBTQIA community and specifically us. Yeah. So I think it's very interesting what you actually brought up, what you thought about and brought to this meeting. Yeah. Thank you, Kaabilash. What about the next participants, Arvin and Logesh? What do you all think about this? Okay, can I go first? Okay, for me, as I joining this is one of the thing that I wanted always, because I have never been into any kind of speech related to LGBTQIA and also the mental health. So, particularly join பண்ணதுக்கான first reason is I just wanted to know நம்மளை தவிர்த்து மத்தவங்களும் என்ன யோசிக்கிறாங்க being in this community, what are their point of view, how they are suffer or they are happy. Like want to know more about this community, because I don't have that much of friends from LGBTQIA community and also someone who suffers under mental health maybe. So அது like இது ஒரு பிளாட்ஃபார்மா எடுத்து நம்மளுக்கு ஒரு நியூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கெயின் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அட் த சேம் டைம் நம்மளோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இவ்வளவு நாளா நான் அடைச்சி வச்சிருந்த என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூஸை வந்து நான் இங்க பகிர்ந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இந்த ஃபர்ஸ்டா எனக்கு அந்த ட்விட்டர் அந்த நோட்டிபிகேஷன் வந்தோடனே ஐ வாண்டட் டு சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஐ மீன் ஃபில் அப் த கூகுள் ஃபார்ம் அண்ட் எவ்ரிதிங், வாண்டட் டு ஷேர் சம்திங், பிகாஸ் நம்ம மனசு விட்டு பேசினாதான் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ரிலீஃபா இருக்கும். ஸோ அந்த ரிலீஃப் கிடைக்கிறதுக்காக தான் ஐ வாண்டட் டு ஜாயின் திஸ் டாக்ல ஆக்சுவலி. ரொம்ப நன்றி அரவிந்த். யா, ஜஸ்ட் a reminder, நீங்க வந்துட்டு தமிழ்ல கூட பேசலாம். நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் முதல்ல. whichever language is like easier for you to speak and communicate. So Logesh, do you want to say anything if you're there?
Sure. Actually, நான் ஏன் join பண்ணேன்னா, I love talking about mental health and many stuff. And I hardly see, like people talking about this around my circle, or it's always something like, oh, the Western countries talking about this. It's not, we have seen like other peoples are talking, but நம்மளோட சர்க்கிள்ஸ்லயே வந்துட்டு ஒரு அந்த அவேர்னஸ் regarding the mental health, LGBTQ, even though we have culturally, like having all those things regarding the third genders and other things. But nowadays, due to, big history of colonization and the many things lah, because history we have seen, for us, Tamil people and Hindu peoples, we have a different look, overview over this LGBTQ. We accept these things. There are many things. But due to the colonization, like Penjajahan and everything, we have bring a thought, like a westernized view, like to be honest, this may be triggering to some people in the way that, like we have this idea of other religion, especially Abrahamic mindset, where for Abrahamic religion, they view, the third gender as non-existent, which is obviously not true, even according to science. So we have, due to, like invasions of um, vast majority of people are subjected to, invasion, just like the history lah, because we have thousands of years and hundreds of years of um, contamination from outside cultures, which makes us usually that give birth to, like thinking that this stuff are wrong. So I think LGBTQ in terms of Tamil culture, I think it's one of the best way we can share about Tamil culture, and also we can hear from our own fellow Indian Tamil people how they think about and how they live their life in daily life right now, because obviously in history, not just like they are physically hurt, but mentally they have been facing so much traumas and a lot of things, which oftentimes forgotten. So I think this is one of the best way to, like raise awareness. Although this group is like maybe small, at least this is a best start, everything start with first step. So I think it's a good way to raise awareness. Yeah. Alright. Thank you, Logesh. ஏன்னா வந்துட்டு ஒரு different point of view, அதாவது science point of view and also from religious Abrahamic religion point of view ல இருந்து நீங்க வந்துட்டு mental health describe பண்ணது was very interesting. So if right now you were to prioritize one thing, what would that be and why? So I'm opening this question for everyone. யார் வேணாலும் start பண்ணலாம். As usual, Kaabilash, நீங்க போலாம் முதல்ல. Okay. One thing that is important to me, right? No, one thing that you would prioritize at this moment. I would prioritize definitely mental health, because mental health, if your mental health is affected, it affects everything else in your life, like your job, your daily life, whatever. If you're depressed, it's not that you can't do, you can do, but it's not easy for you to move on with your life, to do your normal things, yeah. So I think priority should be for mental health. Okay, thank you. Others, do you guys have any ideas on what you're going to prioritize to, like, at this moment? Okay, maybe I will say like same as Kaabilash, mental health, but I will drag it a bit side, saying that being LGBTQ, how it affects your mental health. So it might be can be a minor topic from the mental health, the major topic. It can be a minor topic. So the major topic will be mental health probably, but the minor topic will be how you are, you are experiencing your mental health by being one of the LGBTQIA community. Yeah. Okay. Thank you, Irwin. And also, Logesh has said that I'll go with Kaabilash. Yes, software is more important than hardware. Same goes to your mental health. It is equally important to be stable like physical health for a good life. Yes, it is true. So
since most of us here are from the LGBTQIA community, so I personally know how it feels to be a queer person and also to be in a brown family. So it's okay, no problem. So yeah, so just want to ask you guys if you guys are comfortable sharing. Are you guys open about your sexuality, or are you guys still under the closet? I think I said this during our discussion. I'll just repeat it again that I'm not closeted. At the same time, I'm not open. I mean, like I did tell my close friends, my close family members, like my sisters and my mom knows. But other than that, if it's other family members, yeah, I'm still closeted. But if it's friends or any other people, I don't go around saying that I'm gay, but at the same time, I'm if you know it, good for you, kind of thing. Yeah, I don't hide myself. So yeah. Understood. And Logesh also said that I would say I'm 50-50 lah. Okay. What about Arvind? Okay, I would say that I'm a gay. Okay, and my close friend and my friends, a circle of friends, everyone knows about it, except my family members lah. So yeah. Right, understood. So I guess most of y'all sorry, I'm open to certain group and not open to certain group. It's due to my realization that some people don't really have to know I no don't really have to know it unless it's very important in some way though. Yeah, very true. So that was gonna be my next question. So if you guys are half like episode half closeted, half open now, and why is it so? What made you guys not to open up to the other people? Like, is it the fear, or is it the fear of judgment, or um the fear of discrimination, or what could it be? Okay, so for me, I think that there's no fear. Okay, maybe there is a little fear of not being accepted, but just very little. My main thing is just to avoid drama in life. If one family member knows, like the whole family member will know, especially Indians, the whole family will know, and you unga paiyan gay that kind of thing. Yeah, just to avoid that, I think yeah, I'm still closeted. But within friends and other people, like outsiders, I don't really I mean I don't hide it. I'm just being myself. So if you think I'm gay, I'm gay. If you think I'm straight, go ahead. Yeah. Okay, understood. That was a very good one. Okay, what about Marvin and Logesh? Okay, for my side, as I mentioned before this, if you ask me whether I'm 100% closeted or 50% closeted, I would say 50% because my circle of friends know it very well, except my family members. But maybe I think my family members, particular members, they know they have already roughly roughly an image that, okay, Arvin is this, maybe. To be honest, before this, when I was in school days, school படிக்கிறப்பலாம் they thought like நான் வந்து maybe futureல வந்து ஒரு transgender ஆயிருவனோ, because being a soft spoken guy வந்து ஒரு transgender ஆயிருவனோ அப்படின்னு பயந்து like literally எல்லாருமே பயந்தாங்க. என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் சரி, என்னோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸும் சரி. ஸோ அந்த டைம்ல வந்து மேமாங்க அவங்க எப்படின்னா they like கொங்கோங், like literally I have a curfew in my house, like I won't go out at night because my dad is more scared than my mother. He's scared that maybe நான் வந்து ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டரா மாறிடணும் because being a soft spoken guy அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு. But I couldn't அதை வந்து அவர்கிட்ட நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. I'm not going to be a girl or something, changing my gender or everything. I'm this அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியல. ஏன்னா he won't understand it because he's typical Indian father, so அதை வந்து என்னால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல. பட் நான் ஓப்பன் அப்பா வந்து என்கிட்ட மோஸ்ட்லி என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும். I open up with them, I say I'm this, and they accepted, they literally accepted.
என்னோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் தவிர எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ யா தட்ஸ் த திங். I'm grateful for having that kind of supportive friends actually. I could say like என் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யார்கிட்ட சொல்லலாம் யார்கிட்ட சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு ஐடியா எப்போது இருந்துட்டு இருக்கும். பட் எங்கே ஆரம்பிச்சு எப்படி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுதான் எனக்கு தெரியல. ஸோ அதனால மேபி நான் இன்னும் என் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் சைட் சொல்லாம இருக்கலாம். எஸ்பெஷலி பேரண்ட்ஸ் கிட்டலாம் மேபி அட்லீஸ்ட் அம்மா கிட்ட மேபி நான் கேன் எக்ஸ்பிளைன் எனிதிங் ஷி வில் டெஃபினெட்லி சப்போர்ட்னு சொல்ல முடியாது. பட் மேபி ஷி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மீ. என்ன இருந்தாலும் ஒரு தாய் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. But when it comes to my dad definitely I will be thrown out of the house actually, to be honest lah. But அதனால மேபி நான் இன்னும் கொஞ்சம் க்ளோஸ்ட்லயே இருக்கேன். அதனாலதான் நான் எப்போதுமே என்ன செஞ்சாலுமே வீட்டை விட்டு தூரமா தான் பேசணும்னு ஆசைப்படுவேன். தூரமா போகணும் படிக்கணும் சொல்லிட்டு. I'm from Selangor but I studied in Johor. The main reason why I choose far from my house is I can be very can get the freedom that I always wanted. So அதனாலதான் நான் தூரமா போய் படிச்சேன். வேற ஜோஹர்ல தான் கிடைக்கணும். டிப்ளமா போய் நான் ஜோஹர்ல படிச்சேன். So now I'm aiming for my degree in Sabah. The reason is because நான் ஃப்ரீடமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So yeah, that's the thing. My story will be like a novel life. I just share with you guys will be a original pathadi. So I have been yeah, that's the thing. All right, well understood. Coming out is a very big part of your life, and also நிறைய பேர் அதை ஏத்துக்க மாட்டாங்க. ஏத்துக்கிட்டா கூட சில பேருக்கு அது புரியாது என்னன்னு. As what you said, the misconception about the gender, like again சொன்னாங்க transgender நினைப்பாங்க. ஏன்னா they don't have the knowledge on gender studies. இப்போ நம்மளுக்குள்ள knowledge நம்ம அப்பா அம்மாக்கோ நம்ம தாத்தா பாட்டிக்கோ இல்ல. So அதனால இருக்கலாம். And also Arvind, don't worry, everything will be fine. நீங்க you will definitely come up to your parents one day and will be comfortable being in your own shoes. Yeah. So Logesh comment பண்ணிருக்காரு. Yes, I have to admit I do have the worry of social exclusion. I have dependency on some weirdo groups that I have to connect due to some reason. But once I'm 100% independent financially and etc., I think I'll be more open and won't care about the homophobic groups in much better degree. I see what others think about it first before telling my personality. I'll check their general views before they move to my personality. Depends on that. I'll open up to them for now, but we'll be open in coming days for sure. Yep, we'll sure you'll be open one day. Thank you so much for even joining us via chat. And yeah, so we still can talk about the opening up part, since some of you guys have opened up to your family members and close friends and all that. So how did it affect the relationship before and after you disclosing your status as a queer person? Is it still the same, or is it has it changed a bit or totally changed? Anyone can go first. For me, with my friends, especially my close ones, I think it went smoothly. Like nothing changed. Yeah, I just told them that I'm into guys, and they were like, "Oh wow, good for you," and all that. But yeah, everything stayed the same. Plus, I like how me and my girlfriends we can hit on guys in front of our straight friends. Like that's like so cool. And yeah, if friends part, then that. But with family, with my sisters, they understood me, and we are normal. Even my brother-in-law. But my mom, she she found out through someone else, so she was a bit hurt, but at the same time she accepted me, and she thought I was going to tie a sari and become a transgender, which she one day asked me, gay means you will do all that. She asked me like that. I'm like, no, that's not what gay is. Then she's like, okay, thank God. That was the reaction. Other than that, she saw I won't say okay,
she saw my phone that I was on Tinder, and I think just because I'm into guys, she was like, "Oh, you have to be careful, and this and that. There's a lot of scammers and blah blah blah." But if I was thinking, if I were a straight guy and I am having Tinder, it would be the total opposite, right? Like she would say, "Oh, you open Tinder, okay, good for you," and stuff like that. Like guys, Indian guys, and everybody asks, "Also, your girlfriend already? Where's your girlfriend?" Or that. But when it comes to guys, liking guys, they're like, "Oh, you have to be careful. People are very weird these days. People are these, people are that. Why girls also can be weird, right?" Yeah. So other than that, nah, I think our relationship is good also. But yeah, just here and there for me. Other than that, all's good. Understood. What about Irvin? Are your relationship same before and after you disclose your status? Okay, right. Before and after, I would say there is no changes in between me and my friends. They even more being so close with me. They're asking for, when especially I have literally lots of girl besties. So when I come out to them, I'm saying that I'm a gay. They all like literally, oh my god! So we are going to share our boyfriend's house. Oh, wow, that sounds so great, or something like that. They are being very supportive because they are this generation. அவங்கள இந்த ஜெனரேஷன்ல உள்ளவங்க say they knows like இது exist. It's not now only exist. It's exist before centuries and everything. So they know that நம்மளோட நம்மளே என்ன சொல்லுவாங்க 2K kids னு சொல்லிக்கலாம் பெருமையா. they knows about it. No, like இது இப்படிதான் அப்படிதான். So they never disencourage me. Whenever I'm studying with them in high school, even I studied in polytechnic also. I came out to my classmates, even my besties, all at the end of the semester only. Literally I was going to finish my semester 5, then only I said I'm gay. Then they were like, that's fine. We don't have you don't have to make any clarification because we knew it before this. அப்படி சொல்லுங்க. இது எங்களுக்கு முன்னக்கே தெரியுமே. இதை நாங்க உங்ககிட்ட கேட்கறத விட நீங்க எங்கிட்ட சொல்லணும்னு நாங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அப்படி சொன்னாங்க. Literally I cried. I hugged them. I cried loudly as அதே சிச்சுவேஷன்ல நான் என் பேரண்ட்ஸை பார்த்தேன். என் பேரண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இருந்தா எப்படி இருந்திருக்கும் சொல்ல. லைக் நான் இருக்க உனக்கு நீ என்ன இருந்தாலும் என் பையன் தான் அப்படி தட்டி கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் நான் யோசிச்சேன் அந்த டைம்ல. So that moment make me so literally very emotional. So நான் அப்ப எனக்கே தெரியாம நான் அழுதுட்டேன். So I cried to them. I said I don't want to be like this, but I already been. So அப்ப அவங்க சொன்னாங்க that's fine. There is no any any என்ன சொல் தப்பான விஷயம் கிடையாது. மேபி நீ ஒரு we are living in a Malaysia country, okay, Islamic country. மேபி நீ இங்க among Malays, especially Muslim கிட்ட நீ come out பண்றது maybe it would be very dangerous lah. But let's say you are coming out in between Chinese or Indians. I will say religion also plays a vital role when it coming to the part of coming out. So அதுதான் நடந்துச்சு. So they all said நீ இந்தியன்ஸ்க்கு இதெல்லாம் சர்வசாதாரணமான விஷயம். அப்ப அந்த காலத்துல மேபி அவங்களாம் அது தப்பு, பாவம், சாமி தண்டிச்சிரும் அப்படின்னு யோசிச்சிருப்பாங்க. ஆனா இந்த காலத்துல எல்லாருக்குமே அது ஒரு காமன் விஷயமா போயிடுச்சு. லைக் having a male, female, transgender. We also having trans boys, trans women, men. Also we having gays, we have bisexual, we have pansexual, asexual, and so on. So அப்ப நான் அவங்க கிட்ட சொல்றப்போ they all இதுக்கு முன்னுக்கு இருந்ததை விட இன்னும் பெட்டரா ஆச்சு எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப். சோ தட் இப்ப கூட I'm going out with my brother. என்னால என் பிரதர்ட்ட நான் வரைக்கும் சொல்லல, my elder brother. அவர்கிட்ட நான் வரைக்கும் சொன்னதுல நான் இப்போ அவர்கிட்ட பேசுற நிலைமை ஆயிடுச்சு. I mean இந்த இதை ஷேர் பண்றப்ப he is listening to me and I said I asked for forgive from him. I said sorry Anna if I disappoint you. He said there is no matter we did அப்படின்னு. இது எனக்கு முன்னக்கே தெரியும் அவர் சொன்னாரு. Literally I feel like நம்ம அப்பயே சொல்லிருக்கலாமோ அப்படின்னு இப்ப தோணுது எனக்கு. You understand me, right? So now my brother already know. One of my family member already know. My elder brother, my own brother, he already know that I'm gay. He don't mind it especially when it comes to coming out to the family members. Maybe அண்ணனும் he knows well about the society. எப்படி சொசைட்டி grow ஆகுது, எப்படி இருக்கு சொசைட்டின்னு சொல்லிட்டு அவர் எப்போ ஒரு விஷயம் என்ன சொல்லுவாருன்னா, ஈவன் மத்த கே கப்பல்ஸ் இல்லைன்னா ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டர் கப்பல்ஸ் பார்த்தா கூட ஒரே விஷயம் என்ன சொல்லுவாருன்னா, நல்லா இருந்தா சரி, அது மட்டும் தான் சொல்லுவாரு எப்போதுமே. So yeah, that's the thing. I literally I want to cry actually now, but இதனால பரவாயில்ல, I can control myself. இதை நான் அப்பயே சொல்லிருக்கலாமோ அப்ப தோணுது. So அதுதான் சொல்றேன். இப்ப maybe I guess my relationship with my friends, even my brother, will be
more better after this, because now I already have some courage to, coming out to him, like எதுவா இருந்தாலும் சொல்லலாம் அப்படின்னு தோணிடுச்சு எனக்கு இப்ப. So அந்த ஒரு தைரியம் வந்தனால maybe after this I will like tell everything to my brother. He is literally my guidance. Like என்ன செஞ்சாலுமே நான் அவர்கிட்ட கேட்பேன். நான் படிக்கிற விஷயமா இருந்தாலும் சரி, நான் வேலைக்கு போற விஷயமா இருந்தாலும் சரி, அண்ணா இது கரெக்டா வருமா, ஏட்டா இது கரெக்டா வருமான்னு கேட்பேன். அவர் சொல்லுவாரு, நோ ப்ராப்ளம், நீ செய், இது சரியா இருக்கும், இது சரியா இருக்கும்னு. அப்ப இப்ப நான் சொன்னோடனே எனக்கு இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை இல்லை, இதை நீ எப்பயே என்கிட்ட சொல்லிருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோடனே எனக்கு லிட்டரலி ஐ கிரைட். அழுதலாமா இருக்கு, மனசு விட்டு இன்னும் அழுதலாமான்னு, ரெண்டாவது டீக்கா ஹக் பண்ணி அழுலாமான்னு தோணுது ஆஃப்டர் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ். சோ இப்ப கூட என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல வந்து எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு க்ரஷ் இருந்தான். சோ ஒரு காய். சோ அவனை பத்தி எப்போதும் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க குரூப்ல. இப்ப கூட கேட்டுட்டு இருக்குங்க, போயிட்டு அவன் கூட போயிட்டு வந்த வெளியே நான் ஜாலியா இருந்தீங்க அப்பெல்லாம் கேட்குங்க. சோ அது சொல்லு, நோ வி நெவர் டன் எனிதிங் பிகாஸ் ஹி ஆல்ரெடி ஹேவ் அ கேர்ள் ஃப்ரெண்ட். நான் எதுக்கு இன்னொரு வாழ்க்கை தேர்ட் வீலா போயிட்டு போகுது நான் வாழ்க்கைக்கு எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் விட்டுட்டேன். பிகாஸ் ஐ லவ் தட் கை ஃபார் 6 years ஒன் சைடாவே. பட் தட் கை நோஸ். ஆனா அவன் என்னை இக்னோர் பண்ணதும் இல்லை. அவன் வந்து என்ன சொன்னானா, என்கிட்ட கேட்கிறப்ப நான் அவன்கிட்ட ப்ரொபோஸ் பண்றப்ப என்ன சொன்னா, நீ என்ன லவ் பண்றேன்னு எனக்கு எப்பயும் தெரியும், பட் நான் ஏன் உன்னை ரிஜெக்ட் பண்ணலன்னா, ஐ டோன்ட் யூ கெட் ஹர்ட் அப்படின்னு சொன்னான். So we are now best friends. We are already being very closest best friends. So இப்போ எனக்கு அந்த ஃபீலிங்ஸ் இல்ல, மூவ் ஆன் ஆயிட்டேன். So now I'm in a point in a stage of life like finding for a true soulmate அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருக்கேன் இப்ப. ஸோ மேபி நம்மளே இதுக்கப்புறம் தேடி போறதை விட நம்மளே யாரும் தேடி வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அப்படி லைஃப் மூவ் ஆன் பண்ணி போயிட்டு இருக்கேன். My relationship with my friends is the bestest best. Before and after, no any differences. It's get better than before. They are like literally என்ன ஒரு விஷயம், என்ன ஃபன்னியான ஒரு விஷயம், I can talk like I can open up, right? I want to like I feel want to keep on talking, so அதுதான். Yeah, sure, go ahead. So my friends எல்லாம் இப்ப சொல்லுவாங்க, நான் இப்ப சொல்லுவேன் என் ஃப்ரெண்ட் என்னோட கேர்ள் பெஸ்டிஸா சொல்லுவேன், உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆனோடனே ஃபர்ஸ்ட் நைட்க்குலாம் போனீங்கன்னா என்ன கூப்பிடுங்க, நான் உங்க புருஷனுக்கு நடுவில் வந்து படுத்துக்க சொன்னா கூட அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, there is no issues with that, you are always welcome அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So they are being so supportive in that kind of way. So having a besties, a best boy besties, all is so good. Having a friends with benefits going on. So yeah, there's so my relationship with my friends is too good. I love my friends so much, and now I'm loving my bhaiya so much. My elder brother. He knows it. அவருக்கு தெரியும், எனக்கு தெரியும், பட் அவரா என்கிட்ட கேட்டதில்லை. அவர் எப்போதும் ஒரு விஷயம் சொல்லுவாரு, உனக்கு ஏதாவது வேணும்னா சொல்லுனா, நீயா வந்து என்கிட்ட கேளு, நானா வந்து உங்ககிட்ட கேட்க மாட்டேன்னு. இப்பயும் அதான் சொன்ன, நீ என்கிட்ட அப்பயே சொல்லியிருக்கலாம், இதெல்லாம் ஒரு விஷயமே கிடையாது எனக்கு அப்படின்னு சொன்னாரு. ஏன்னா அவருக்கும் வந்து டிரான்ஸ்ஜெண்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸும் இருக்காங்க, கே ஃப்ரெண்ட்ஸும் இருக்காங்கன்னு. அப்ப எனக்கு தெரியும் இவர்கிட்ட சொன்னா அவர் வந்து நீ இப்பெல்லாம் பண்ணாது, இதெல்லாம் தப்பு அப்படின்லாம் சொல்லுவாருன்னு எனக்கு தெரியும், சொல்ல மாட்டாருன்னு எனக்கு தெரியும். பட் இருந்தாலும் ஒரு தயக்கம் இருந்துகிட்டே இருந்தது, எப்படி நான் போய் ஒரு சொந்த அண்ணன்ட்ட வந்து நான் கெயின் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்ப நான் உங்ககிட்ட ஓப்பன் அப் பண்றப்ப அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன், நீங்க என்கிட்ட கேட்டீங்களா வாட் இஸ் யுவர் செக்சுவாலிட்டி, ஓப்பன் அப் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு. அரவிந்த் நீங்க பேரை மென்ஷன் பண்ண அவர் என்ன சொல்றாரு, இப்ப நீ என்ன சொல்ல போற நான் பாக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. So I was like, உங்கள்கிட்ட சொன்னதுக்கு அப்புறம் I looked into his eyes. I said, sorry அண்ணே, if I disappoint you. He said, no, nothing, இதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல, இல்ல எனக்கு அப்படி தெரியும் அப்படின்னு சொன்னாரு. So yeah, I think my life is getting better. Yeah, that's it. Thank you, Irwin. So I'm really happy for you that you can finally open up to at least one of your family members. And yeah, to everyone here, basically when they open up, it's a very hard, it's a process, I think. It's a very vital process. So no rush. Just உங்களுக்கு எப்ப தோணுதோ, when you're ready, when you're mentally ready, when you think you would want to see it, and let it just do the job. So thank you so much for sharing your opinions. I hope, Logesh, are you still on the line? Yeah. So, and for those who opened up, sorry, did you comment it? Yeah, commented, so way down. Most of the one who knows about my sexuality is my friends, and yes, positive changes and neutrality I witnessed. Some didn't care. Some get so close, like my girlfriends get so close. We talk gay shit and girl shit. Pardon for the language. It's okay. I'm glad I told my friends. The connection got better, but didn't open up yet to the homophobic friends. But they are less fortunate. It's quite uncomfortable to me to tell this at them when I know that they insult me silently. I prefer to tell them indirectly than giving them my time and tell about me. Sounds kind of rude, but that's me, love. I don't hate people, but I respectfully don't entertain people who personally, in case, having hateful view.
talking about my private things, personality is very important. I believe it should be explicitly only to be known by loved ones. And the one who hates us, they will know about me from the other people personally. That's what I think. That's what I prefer. We in general public and we in private bubble is different, right? So yeah, very fair, fair point. Yeah, so talking about homophobic people. So நீங்க வந்துட்டு open up பண்ணும்போது, yeah, like mostly நீங்க சொன்ன கதைலாம் கேட்கும்போது like seems like நீங்க open up பண்ண இண்டிவிஜுவல்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு நிறைய சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க, நிறைய லவ் கொடுத்துருக்காங்க. பட் அது என்னைக்காச்சும் வந்துட்டு நீங்க ஓப்பன் அப் பண்ணி அது உங்களுக்கே பேக் ஃபயர் ஆயிருக்கா? ஏன்டா இந்த ஆள்கிட்ட ஓப்பன் அப் பண்ணோம், அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்திருக்கா உங்களுக்கு? Definitely. For me, since this is going live, I'm not going to mention who, but yeah, there is that one person. Oh my god, every single time. Oh, so you have a boyfriend? Oh, so have you hooked up? Oh, have you gone out with anyone? Have you been on a date? And I'm like, can you chill? And oh, and one more thing, the most important question: have you broken your virginity? And I'm like, why? Can you just calm down? And yeah, exactly. Yanda sonnennu irukku. Yeah, that's one of my family member, by the way. Yeah. Okay, but seems like ரொம்ப பேக் ஃபயர் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன். லைக் ஏதோ ஒரு நியூட்ரலா தான் போயிட்டு இருக்கு. Like has it been like have you received any discrimination from the people you opened up to? Not really. I mean, they joke around. My friends joke around, but I don't take it serious, and they know I don't take it serious. So that's why they joke around. But seriously, no, not so far. Yeah. Okay, thank you. What about Arvind? Have you had the same experience? If you're asking me, like, backfire ஆயிருக்கா, ஏதாவது லைக் வந்து ஏன்டா சொன்னோன்னு வருத்தப்பட்டிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, I don't think so. But வந்து I had I had experienced one incident. I think when I was in Form 4. ஓப்பன் அப் ஆனதில்ல, பட் அந்த பர்சன் கிட்ட, பட் தட் பர்சன் நோஸ் மீ வெல் த்ரூ அவுட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலியமா தெரிஞ்சிருக்கு, மேபி ஐ எம் அ கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சிருக்கு போல. So they approach me towards sex. Okay, it happened. I sexually abused when I was in Form 4. Okay, when I was in Form 4, I sexually abused. But when அந்த பர்சன் கிட்ட வந்து நான் ஓப்பன் அப் ஆகல, பட் they already know. Okay, he literally நீ கே தானே, so he is approaching me in a bad way. Okay, like வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் சார்ஜா இல்ல you are charging something அப்பெல்லாம் கேட்டு அது நடந்திருக்கு. பட் I didn't open, யார்ட்டையுமே இதை சொன்னதில்லை இன்ன வரைக்கும். This is first time I'm opening up this. Since I feel like I can now, I'm free to talk. So அதனாலன்னு சொல்றேன். So அது மட்டும் தான், மற்றபடி எதுவும் பேக் ஃபயர் ஆனதில்லை. ஏன்னா நான் ஓப்பன் அப் ஆன வரைக்கும் ஈவன் I had my my Muslim friends also. என்னோட Malay girl besties, Malay boy besties கூட இருக்காங்க. They all very friendly. அது அவங்க ஈவன் அவங்களோட அகமல் அந்த அவங்களோட ரிலிஜன்ல வந்து அது தப்பா இருந்தாலும் அவங்க வந்து they not support me or maybe they not like giving positive, அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை. அவங்க வந்து going with flow. நான் ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டேன்ல, சோ அதனால வந்து அவங்க என்னை வந்து என்னைக்குமே தாழ்த்தி பேசுனது இல்ல இன்ன வரைக்கும். லைக் வந்து கீழ்த்தனமா பேசுனது இல்ல. அவங்களும் வந்து சம்டைம்ஸ் சொல்லுவாங்க, லைக் வந்து இந்த ப்ரொஃபஸர் அழகா இருக்காரு, பேசி ஓட்டா அப்பெல்லாம் கேட்பாங்க. அதெல்லாம் நார்மல். என்னோட மல்லி காய் பெஸ்டிஸ் ஆர் ஃபீமேல் பெஸ்டிஸ் ஆன்லாம். சோ அந்த மாதிரிலாம் நடந்திருக்கு. பேக் ஃபயர் ஆனது இந்த ஒரு இன்சிடென்ட் மட்டும் தான் என் லைஃப்ல. மத்தபடி அது கூட இன்டைரக்ட்லி தான் பேக் ஃபயர் ஆச்சு. லைக் வந்து அந்த பர்சனுக்கு நான் வந்து ஓப்பன் அப் பண்ணல. அந்த பர்சன் வந்து ஈவன் என்னோட கிளாஸ்மேட். சோ அந்த எப்படி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலியமா தெரிஞ்சுன்னா ஐ டோன்ட் நோ. அது தெரிஞ்சு அது ஒரு வாட்டி நடந்துச்சு, அவ்வளவுதான். மத்தபடி என் வாழ்க்கையில் இன்ன வரைக்கும் பேக் ஃபயர் ஆனது இல்லை. லைக் ஏன் ஓப்பன் அப் ஆனது இன்ன வரைக்கும் நான் வருத்தப்பட்டதும் கிடையாது. ஏன்னா நான் ஓப்பன் அப் ஆன மோஸ்ட்லி எத்தனை பேர் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோட கசின்ஸ், யாருக்கெல்லாம் தெரியுமோ அவங்க எல்லாருமே வந்து இன்ன வரைக்கும் சீன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னதில்லை. So yeah, I'm grateful for that. Yeah, it's a good thing. And also sorry for you being sexually assaulted. And as for Logesh, yeah, guy in my university, he's gay but extremely closeted and would get angry at me just for acting gay as normally, like joking in gay format. Haha. So far that's all. Maybe more traumatic backfiring in future.
Okay, good luck for that. All right. So, like, like talking about homophobic and also இந்த மாதிரி ஒரு சொசைட்டில இருக்கோம் நம்ம என்னன்னா ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா racism, um, sexism, and also like sometimes like homophobia and all that, transphobia. இந்த மாதிரி ஒரு க்ளோஸ் மைண்டடான சொசைட்டில வாழ்ந்து வரும்போது like what or who supported you to the most when you were like breaking down at some point in your life because of your the society? For me, it's definitely my friends. In whatever matter, they have always supported me. Yeah. Short and sweet answer. Thank you. Irwin, are you there? Yeah, okay. Okay, for me, I would say that now to be a touch wood, I have never been so down. And வந்து அவ்வளவு சீக்கிரத்துல வந்து டவுன் ஆக மாட்டேன். I always like ஃபன்னியா லைக் வந்து பாசிட்டிவா இருக்கணும், எப்போதுமே இருக்கிற என்வாயரன்மெண்ட் வந்து ஜாலியா வச்சுக்கணும், அப்படி ஒரு பர்சன்றதுனால அவ்வளவு சீக்கிரத்துல வந்து நான் டவுன் ஆயிட மாட்டேன். பட் நான் இன்கேஸ் நான் டவுன் ஆயிருந்தேன்னா மேபி இதுக்கு முன்னாடி நான் டவுன் ஆயிருக்கலாம், மேபி அது எனக்கு சரியா ஞாபகம் இல்லை எதனால நான் டவுன் ஆயிருப்பேன்னு. ரெண்டு விஷயம் நான் ஒண்ணு எது சொல்லுவேன்னா, என்னை வந்து இன்னும் என்னோட லைஃப்ல நான் மூவ் ஆன் ஆகணும், இது பண்ணணும்னு சொல்லலாம். ஒன்னு என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஃப்கோர்ஸ் மை க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மை பெஸ்டீஸ் அண்ட் எவ்ரி ஒன். அண்ட் செகண்ட் இஸ் மை மதர். whenever like எதுவா இருந்தாலும் ஓகே அம்மா இருக்காங்க, அம்மா ஃபேஸ் பார்த்தோன்னா ஓகே இதை நம்ம வந்து என்னைக்குமே நம்ம வந்து கிவ் அப் பண்ணிடக்கூடாது. யூ கீப் ஆன் வாக்கிங், கீப் ஆன் ரன், போய்கிட்டே உன்னுடைய இலக்காடு லைக் அந்த டெஸ்டினேஷனை நீ ரீச் பண்ணுவ, அம்மாக்காக எது செய்ய அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த ஒரு அந்த அந்த ஒரு தாய் இருக்கிறதுனால என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால and also my supportive guys who knows about me, like supportive cousins. So யாரா இருந்தாலுமே அண்ணா யாருமே எல்லாருமே லிட்டரலி who I have already open up, and also my mother. இந்த ரெண்டு ரீசன் மட்டும் தான் என்னை எப்போதுமே சப்போர்ட் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. That's the thing. Right. Thank you, Arvind. And also for Logesh, for me, it was only me at the time of breaking down, but it was in the past. Nowadays, I don't really care or put things in my mind of the things that are not within my control. But yeah, my friends are the one who helped me so much in this matter. Okay, so most of y'all நீங்க சொல்றது வந்துட்டு உங்க friends and family members நிறைய help பண்ணிருக்காங்க. Arvind சொன்னாங்க அவங்க mother, Kaabilash சொன்னாங்க அவங்க friends, and Logesh also. So எப்படி சொல்றது, இந்த மாதிரி like besides having a person like who helped you at this situation, உங்களோட coping mechanism ஒன்று இருந்தா அது என்னவா இருக்கும்? How நீங்க வந்துட்டு when you're breaking down, நீங்களே எப்படி what was your coping mechanism to bring your mental health back to normal? What did you do? Whenever I break down, I always isolate myself, lock myself in the room, and just sit and cry or overeat. But I think like Logesh said, it's me. I myself, tell myself, okay, it's time to stop, time to move on with life, and pull myself back up and start doing activities which I love, and just trying to keep myself busy, and eventually I will get through it. Okay, thank you. ஓகே, ஃபார் மை சைட் ஐ வுட் சே லைக் எப்பயாவது நான் டவுன் ஆனேன்னா என்ன விஷயம் நான் வந்து ரொம்ப பண்ணுவேன்னா, ஒண்ணு நல்லா சாப்பிடுவேன், என்ன கிடைக்குதோ போட்டு நல்லா நவுத்தி விடுவேன். அப்புறம் வந்து ஐ லவ் மேக்கப், எனக்கு மேக்கப் பண்ண ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதனால மேக்கப் பண்ணுவேன், இல்லைன்னா டிக்டாக் செய்வேன். நாலாவதா ஒரு ஆப்ஷன் என்னன்னா ஐ வில் வாட்ச் பான்ஸ். தட்ஸ் இட். Right. Thank you. So Logesh, if you're there, thank you for being on time. My coping mechanism is surprisingly not self-harm. I do something that distracts me. I do cry a lot, but I can do nothing about it. I'll binge watch science videos or baking braids or watch cute gay porn. Okay, well, cute. Yeah.
self-harm is not always the coping mechanism. You can try something which is in a healthy way. And thanks for that. And just a reminder, நீங்க வந்து பேசும்போது like you don't have to wait for me one by one. Whenever you feel like talking, you can start it off, no problem. And moving on to the next part, which is like, have you ever avoided any basic necessity or also like anything just because of your fear of discrimination? Like for example, um, now sometimes on the medical checkup, I refrained myself from going to the medical checkup because like I'm scared that I would be discriminated for who I am. So அந்த மாதிரி ஒரு இன்செக்யூரிட்டின்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ that is for my example. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு பேசிக் நெசசிட்டி நீங்க வந்துட்டு like avoid பண்ணியிருக்கீங்களா? Or any other things, not just limited to basic necessities? எனக்கு வந்து it's always been dance, because when I dance, I am scared that people would judge me, like the way I dance or whatever. And other than that is the way I dress up. I dress up because I feel comfortable and confident, you can say. But at the same time, there's your own family members. They're like, "Oh, why are you wearing a shawl?" And stuff like that. Yeah. Other than that too, I think nothing else. You refrain yourself from doing something you like because of discrimination, phobia of that. Okay, from my side, I would say like I have never avoided any basic necessity or the things I love to do. Maybe one thing that I might say like வந்து நான் வந்து literally ஒரு gang of straight guys இருப்பாங்க, அதுல நம்ம மட்டும் தனியா இருப்போம். they all will talk about football and stuff. all நான் ஃபுட்பாலே பார்க்க மாட்டேன். அப்ப நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும், என்னதான் பேசுறீங்க இவங்க அப்படி சொல்லிட்டு. ஆனா அந்த டைம்ல அங்க ஒரு கேர்ள் பெஸ்ட் இருந்தானா we know how to gossip with them and everything. So நான் மோஸ்ட்லி வந்து எனக்கு வந்து நான் சூஸ் பண்ற guy besties யாரா இருக்கும்னா already opened up guy besties இருக்கும், அந்த மாதிரியா இருக்கும். இல்லைன்னா வந்து மேபி soft spoken guys அந்த மாதிரியா இருக்கும். I won't be easily be friend with straight guys. ஏன்னா அவங்க என்ன பேசுவாங்க, நம்மளுக்கு அது வந்து லைக் ஃபுட்பால் பத்தி பேசுவாங்க, திடீர்னு ஏதோ சொல்லுவாங்க, நம்மளுக்கு என்ன பேசுறானுங்க உனக்கு புரியாது. திடீர்னு ஒரு கேர்ள்ஸை பத்தி பேசுவானுங்க, அவனுக்கு என்னத்துக்கு கேர்ள்ஸை பத்தி பேசுறோம், நம்மளுக்கே ஒரு கியூரியாசிட்டி வரும். ஸோ அதனால என்ன பண்ணுவோம்னா மோஸ்ட்லி ஸ்ட்ரெயிட் கேங்கை வந்து அவாய்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம், அவ்வளவுதான். மற்றபடி நான் எதுவும் பேசிக் நெசசிட்டி இந்த லைக் சாப்பிடாம இருந்ததோ இல்ல தூங்காம இருந்ததோ இல்ல வந்து நான் எனக்கு பிடிச்ச செய்யாம இருந்ததோ அதெல்லாம் இருந்ததே இல்லை. அந்த அளவுக்கு நான் இன்ன வரைக்கும் பிரேக் டவுனும் ஆனதும் இல்லை, அந்த அளவுக்கு நான் உடஞ்சு போனது இல்லை. ஸோ பிகாஸ் ஐ நோ ஐ எம் ஸ்ட்ராங். ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஐம் வெரி ஃபன்னியஸ்ட் பர்சன். இஃப் யூ கைஸ் மீட் மீ இன் ரியல், யூ கைஸ் வில் லவ் டு ஹேவ் அ ஃப்ரெண்ட் லைக் மீ. லைக் லிட்டரலி எப்போதுமே ஏதோ தோண ஏதோ பேசிக்கிட்டே இருப்பேன், வாய் ஓயவே ஓயாது. ஸோ அதனால வந்து நான் எப்போதுமே பாசிட்டிவா இருப்பேன். அதனால மேபி ஐ டிடன்ட் லைக் உடஞ்சு போன நிலைமைக்கு ஆனது இல்லை, அந்த அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ற அளவுக்கும் ஆனது இல்லை, அவ்வளவுதான். Thank you, Irwin. And Logesh said the same thing, that he has the same view with Kaabilash. Okay, so well, so உங்களோட workல வந்துட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா like any forms of discrimination நீங்க வந்துட்டு external from the external society நீங்க experience பண்ணிருக்கீங்களா? Like sexual assault or verbal forms, not just from your, because mostly நம்ம பேசின விஷயம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு from our friends and family members தான் வந்துட்டு நிறைய discrimination வந்திருக்கு. But have you ever experienced it from a stranger or anyone? Like let's say நீங்க வந்துட்டு ஒரு பஸ்ல போறீங்க, அங்க வந்துட்டு ஏதாச்சும் ஒரு இது, even some people even experience this kind of things with a kid. Even kids கூட வந்துட்டு sometimes வாய் சரியில்லை, ஸோ அந்த மாதிரி விஷயம். So have you ever experienced external assaults or discrimination that you would like to share? No, I have not been I've not encountered any of those. Okay. Good thing you did not. Well, Arvind? Yeah, even I have never experienced that kind of things yet. Maybe if you are, as I mentioned above, before this, the sexual
Sexual abuse only like I had faced. After that, I never like been discriminated terribly after that. So yeah, இப்போ வரைக்கும் எதுவும் அந்த அளவுக்கு நடக்கல. Touch wood எதுவும் நடக்காம இருக்கணும். That's it. Okay. Logesh? Yes. In a bigger public, not much, but within my neighborhood, oh my God, I dislike them. They treat me very bad. They always stereotype me like, why stay at home like girl, blah, blah, blah. Don't like it. Being stereotyped is not good. I hope you will get a hang of it somehow. So we're at the final part of our discussion today. My last question would be, oh, sorry, girls are not bad, but using it as something wrong, like for their insult statement, is double wrong too. I don't get that part. Would you like to explain? Very well, we're waiting for you to type the comment. I will just move on to the, okay, yeah. You type first, I'll move on. Okay. Why are you like girls? So, okay, put it there. Okay, understood. So, in the மாதிரி விஷயம் வந்துட்டு should be avoided. So, வந்துட்டு என்ன சொல்ல வரீங்கன்னா வந்துட்டு கேர்ள்ஸ் வந்துட்டு ஒரு இன்ஃபீரியரான ஒரு ஆப்ஜெக்டா பாக்குற மாதிரி சொல்ல வரீங்களா? So that whatever it is they're comparing to girls like as a sign of inferiority. Is it what they're trying to say? Okay, understood. Okay, I feel yeah, that part really sucks. The fact that இதுக்கு எடுத்தாலும் வந்துட்டு ஏன் பொம்பளை மாதிரி பண்ற, ஏன் பொம்பளை மாதிரி செய்யற, ஏன் பொம்பளை மாதிரி ட்ரெஸ் போடுற. It's like comparing it with girls trying to make them inferior, that kind of thing is honestly not a good thing, not a good practice. But yeah, but nowadays girls கூட வந்துட்டு நிறைய, they are standing up for themselves. They are not just as how they used to be, like not just sitting at home cutting onions crying over drama. Not just that, they're more professional and they have a life, which is very important. Yep. So moving on to the last part of today's discussion, which is, what will your advice be to the young peers of the LGBTQI community that is still closeted and going through mental health issues? Anyone can start. For me, I would say that to this kind of people, just take your time, relax, and I would say make sure they know who they are before they come out. Because you shouldn't be, out and about and then suddenly be like, oh no, I think I'm straight. That kind of thing. That, oh, and I have met people where they think being gay is a phase. So I would say that, take your time, discover who you are first before you put a label on yourself. And especially children. Yeah, I even know people who are 12 and 13 who calls themselves they, them, and calls themselves non-binary and all that. I'm not against it, but at the same time, I don't support it because you're still a child. Grow up first. You don't even know who you are yet. Yeah. So I think that's very important. Kaabilash, thank you so much. Irwin and Logesh, your advice to the young peers. Okay, my advice would be like, be yourself. Okay, be true yourself. நீங்க உங்களுக்கு உண்மையா இருந்தாலே அதுவே போதும். நீங்க மத்தவங்களுக்காக நீங்க ஒரு வேஷத்தை போட்டு நடிக்கணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது. You don't have to make create a drama story saying that, oh yeah, I'm straight, but at the end you are playing with guys and everything. So you should be very true to yourself, be yourself, and உங்களோட லைஃப்க்கு நீங்க தான் ஆதாயம். You are the root for your life. Okay, you are the one need to water it, you need to fertilize it. So நீங்க தான் அதை செய்யணும். உங்களோட லைஃப்ல உள்ள மரத்தை வளர்க்கணும்னா நீங்க தான் எஃபர்ட் போடணும், நீங்க தான் உரம் போடணும், நீங்க தான் தண்ணி ஊற்றணும். You cannot depend on anyone. like மத்தவங்க தான் தண்ணி ஊற்றி அதை வளர்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க யாருன்னு, நீ எப்படி இருக்க போறன்னு உனக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீ அதுபடி நீ கரெக்டான பாதையில போறன்னு உனக்கு தோணுச்சுன்னா you just do what your heart says. Okay, sometimes 4 பேர் 4 விதமா பேசுவாங்க, ஆனா அந்த 4 பேரோட வாயை உடைச்சா சரி வந்துடும். சோ அந்த 4 பேர் லைக் அந்த மைண்ட் செட்டை ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து வீசிடணும். ஐயோ மத்தவங்க என்ன சொல்லுவாங்க தெரியல, ஐயோ இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க தெரியல அப்படின்னு சொல்றேன். உனக்கு பிடிச்சவன் நீ இருக்கணும். You have to be yourself. நீயா இருந்தாலே அதுவே போதும். You don't have to
யூனோ அந்த ஒரு 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 வால் கிரியேட் பண்ணி நடுவுல வச்சுக்கிட்டு நீ வந்து பகல் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாவும் நைட்டு வந்து கேவாவும் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. யூ ஆர் ஸ்பாயிலிங் யுவர் லைஃப், யூ ஆர் ஸ்பாயிலிங் ஒன் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு கே பாயோட லைஃப் நீ ஸ்பாயில் பண்ணுவேன், இல்லைன்னா ஒரு கேர்ளோட லைஃப் நீ ஸ்பாயில் பண்ணுவேன். யூ டோன்ட் ஹேவ் டு டூ தட். நீ ஸ்ட்ரெயிட்டா இருந்தா ஸ்ட்ரெயிட்டாவே இரு, நீ வளைய போறேன்னா வள, அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும். So yeah, the thing is, the conclusion is be yourself and be truthful for yourself. That's it. Thank you so much, Arvind. And also, Logesh has commented, I only want to say that a thing that if things beyond your control, don't give your time, energy, and money to it. You can do nothing if it's out of your control, so don't ponder on it a lot. It takes some time, but you'll learn it. Take some time, go slowly, everything got time. But if it's a fact, we cannot change anything. What in our control is our life. So worry about what is in your control and not what is outside of control. Yeah. Well, good point. Yeah. Thank you so much, everyone, for being here today to discuss about Tamil LGBTQIA and also mental health. It's supposed to be a Pride Month topic, but we had some internal issues going on, so we had to postpone it to July. Yeah, so one thing I would like to say, mental health issues are nothing to be ashamed of, but stigma and bias shames us all. So that sums up our discussion today. Thank you. This is Praveen Suresh signing out from Tamil Talks. Thank you so much. Thank you. Have a good day, everyone. Thank you so much, guys. Just like queens. Bye. Bye-bye. Thank you.